Okay, morning. So we discussed the topic is related to project management. So you know what is project? Project is a temporary, complex and connected activities having a single goal or purpose that must be completed within the time and cost according to the specification. So project management is the process of application of skills, knowledge, tools that must be used to complete the project objectives within the time and cost according to specification. So these project, first of all, you should learn what is network. Network is a system of interconnected linear features. Those network should be construction of dams, buildings, okay, construction of electrical stations, and at the same time, the sea coastal corridor development. Whatever there, the network is most important. What is network analysis? So general name given to certain specific techniques which can be used for the planning, management and controlling of projects. To solve it helps to solving problems and involving of networks. The goal is efficiency. It saves time and money. As well as you observe what is network analysis before we should learn what is network diagram. So how to draw network diagram? Network diagram is a graphical pictorial representation of a series or sequence of activities in the logical order of their performance such that we establish the interrelationship, interdependence of one activity to another activity of the project. The network diagram having two elements, one is activity, another one is event. So event represents, we call it as a node. There are two types of elements are there in network diagram, one is activity, another one is event. The activity is denoted by an arrow and events or nodes are denoted by circle. Okay, so activity should be starting from the tail and it should be ending to the head. So it signifies the deployment of finite resources over a finite period of time. The tail of the arrow signifies the commencement of the activity, that means starting time of the activity, and head signifies the completion of the activity. And what is A to O, A to A? Here A, O to A means the activity starting from the tail and ending from the head event. So Tij is the duration of the event. The tail event is starting and head event should be completion of the activity. The arrow signifies the deployment of finite resources over a finite period of time. There are good practices are there for how to draw network diagram. You should follow these good practices for drawing a network diagram. First of all, drawing network diagram is a trial and error procedure, because when you start, when you end, the starting time everybody know, the ending time what is the critical path, it is very important, and how much duration is there. The starting event is always one event irrespective of the number of starting activities. These events signifies the commencement status of the project. The completion event is always one event irrespective of the number of final activities. These events signifies the completion status of the project. The length of arrow is the convenience of drawing network diagram. It is no indication of the duration of the activity. The arrows must be drawn in the forward direction. Avoid crossing of the arrow. These are the some instructions related to how to draw network diagram, and these are the good practices of network diagram. Numbering of events starts with the first event and progressively move from left to right of the network diagram. There is no uniqueness in the final picture of network diagram. So we go to the types of events. The event should be two types. One is merge event, another one is a burst event. Okay, these like merge and burst events. And what is an activity? Activity should be denoted into three types: predecessor, successor and dummy activities. The activity must be completed before other activity, means predecessor. Activity must be immediately initiated after completion of one or more activity, that is successor. The activity is fictitious activity with zero activity time needed to represent. The precedents are used whenever two or more activities have the same starting and ending nodes. It is represented by dashed arrow. What is CPM? CPM means critical path method. The objective of critical path analysis is to estimate the total project duration and to assign starting and finishing time to all activities involved in the project. It helps in checking actual progress against the scheduled duration of the project. So CPM terminology should be critical path and slack. You know what is critical path? Maximum amount of time or resources you should take here. Slack means the time taken to delay a particular event without affecting the project completion time. If a path has zero slack, that means it is a critical path. Slack equals to LFT minus EFT. And what is the earliest starting time? It is the earliest possible time which an activity can start and is calculated by moving from first to last event in the network diagram. That is EST. And what is EFT? Earliest finishing time. It is possible time at which an activity can finish. EFT equal to EST plus duration of the activity. And what is LST? Latest starting time. Latest starting time is the latest possible time by which an activity can start without delaying date of completion of the project.
latest starting time equal to LFT minus duration of the activity. That is, what is LFT? LFT means latest finishing time. Okay, we are coming to the backward direction from L values, and E values we are going to the starting direction. That means the tail activity. So that should be E values, and the ending activity should be L values. That is LFT. The activity must be completed so that the scheduled date for completion of the project may not be delayed. It is calculated by moving backwards. So what is the difference between critical path method and project evolution review technique method? Critical path method is a statistical technique, and project evolution review technique is a management technique. Here project evolution review technique having uncertain activities, but critical path method is a defined activities. And what is it? CPM and Pert analysis. The critical path method control cost and time. The Pert analysis is a technique of planning and control of time. The focus of critical path method is activity. The Pert analysis is event. The CPM is a deterministic model, and Pert analysis is a probabilistic model. The time estimates point of view, critical path method having only one time estimate, but project evolution review technique having a 3 time estimates. Those are optimistic, pessimistic, and most likely times. The management of critical path method is a predictable activity. We can predict very easily, but the project evolution review technique is an unpredictable activity. The critical path method is suitable for research projects, non-research projects like civil construction, shipbuildings, etc. And program evolution review technique is suitable for research and development projects. This is related to your exam orientation question. You just before writing these question differences, first of all you write what is Pert, what is CPM, then you take the differences of CPM and Pert analysis. And coming to the project evolution review technique in detail, to before starting a problem, we should concentrate on the project evolution review technique method procedure. So in the critical path method, the time estimates assumed to be known with certainty. In certain projects like R&D, new product introductions, it is difficult to estimate the time of various activities. Hence, Pert is used in such projects with a probabilistic method using 3 time estimates for actively rather than a single estimate. One is optimistic time. Optimistic time means it is the shortest time taken to complete the activity. Most likely time, it is a TM. It is a normal time taken to complete an activity. Pessimistic time, it is the longest time activity to complete. So these are the 3 time estimates in Pert analysis. So the formula point of view, we should find out here TA, average or mean, or we call it as a TE also. What is TA or what is TE? Both are same. Average or mean or expected time. We call it as 2 names. మనం ఇక్కడ TA అంటాము లేదా TE అని కూడా అనొచ్చండి. Average mean or the time estimation. Time estimation means TE value. TE is equal to T0 plus 4TM plus TP by 6. Here we find out expected time. Expected time anna mean time anna okate. There is no difference between expected time and mean time. Both are same. Taking all the time estimates here to find out the expected time. So T0 is plus 4TM plus TP by 6, that is the expected time formula. And standard deviation variance formula is calculated using the standard deviation square is equal to TP minus T0 by 6 whole square. So this is the formula of variance analysis. And probabilistic project duration point of view, the TS schedule time estimation. So we are taking the Z values, the TS minus TE by standard deviation of square root of in critical path. We observe the normal tables for getting of this particular Z values. Taking an example of how to do problems in project evolution review technique in engineering platform. So engineering students ki ee particular problems maatrame ekkuva exam lo raataనికి scope untundi ee models lo. So please go through that. The engineering model problems in BTech level, an R&D project has a list of tasks to be performed whose time estimates are given in the table. So ikkada meer observe cheste just you focus on these activities. So how many activities are there? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. Total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 activities are there. So different activities 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7. And the alphabet point of view, they are mentioning the activity names A to J. Okay, and T0 optimistic time, they are giving optimistic time, and TM most likely time, TP pessimistic time. So they are giving information to find out how to draw the project network. And second layer is find the critical path, and the third one is find the probability that project is completed in 19 days. If the probability is less than 20%, to find out probability of completing it in 24 days. We should find out these 3 particular questions. ఇక్కడ మనం 3 ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్రాబిలిటీ కంప్లీషన్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సో లెట్ us go to the solution.
So here we should find out the expected time T naught plus 4Tm plus Tp by 6. So as they are mentioning the activities directly we posted here T naught Tm Tp. సో మనకి ఇక్కడ ఈ టేబుల్ వాల్యూస్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. యాక్టివిటీ టీ నాట్ టీఎంటీపీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద టీఏ మీన్స్ డిఈ. యావరేజ్ మీన్ అన్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ అన్నా ఒకటే. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యావరేజ్ మీన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్. సో హియర్ టీఏ వాల్యూ, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ టీఏ వాల్యూ ఆర్ టీఈ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? టీ నాట్ ప్లస్ 4Tm ప్లస్ టీపీ బై 6. సో ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఇస్ టీ నాట్ ప్లస్ 4Tm ప్లస్ టీపీ బై 6. That is first one you take T naught 4 plus again 4 is there, 4 into Tm means 6 plus Tp is 8. So 4 plus 4 into 6 plus 8 by 6, that is 36 by 6, that is nothing but 6 days. Same alage మీరు 1 to 3 యాక్టివిటీ తీసుకోండి, 2 plus 4 into 3 plus 10 by 6, that is equal to 4. Okay, అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు మీకు షేడ్ చేశారు? వై దే ఆర్ షేడింగ్? బికాస్ ద టోటల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ 1 షుడ్ బి ఎండింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 4, దెన్ వీఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ టోటల్ యాక్టివిటీ 2 to 4 to 4 to 6 ఎండింగ్ హియర్, అండ్ 4 to 7 to 6 to 7 ఎండింగ్ హియర్. దట్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ది డిఫరెంట్ పాత్ లెవెల్స్ ఫర్ ఎండింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 by 1 ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాము. We are substituting the expected time values T naught plus 4Tm plus Tp by 6. ఒక్కొక్క యాక్టివిటీలో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటాము. We are considering all the activities T naught Tm Tp values and substitute of this particular formula. And later we identify the standard deviation square formula. What is Tp minus T naught by 6 whole square? We substitute Tp is 8, T naught is 4, 8 minus 4 by 6 whole square. We find out 0.34. Like that we find out second one also, 10 minus 2, 10 minus 2 by 6 whole square, 1.777. Likewise you find out all the values, then we go to the project network diagram. How to draw project network diagram? We just take the construction of network diagram. So ikkada network diagram ela తీసుకుంటాము. స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి 1 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 యాక్టివిటీకి ఇది ఈ వాల్యూస్ అండి. సో E1 వాల్యూస్, L1 వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్, L వాల్యూస్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం, దట్ మీన్స్ ఎర్లియస్ట్ స్టార్టింగ్ టైం, లేటెస్ట్ ఫినిషింగ్ టైం. సో ఈ రెండు చూస్తే మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ టు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే, బికాస్ 1 వాల్యూ. సో దే ఆర్ గివెన్ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 to up to 6 to 7. 1 నుంచి 7 వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాం. 1 to 2, 1 to 2, and 1 to 3, 1 to 4. ఓకే, అండ్ 1 to 5. If there is 1 to 5, there is no 1 to 5 in your network, then there is no need. సో మనకి 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటున్నాము. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5. 2 to 4, you observe 2 to 4, okay, and 3 to 4, 4 to 5. Okay, so 3 to 5, not 4 to 5 is not there, and 4 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7, 4 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7. సో టోటల్ అంతా కూడా క్లియర్గా ఉందండి. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి, 6 వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, 9 వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, 4 వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? సో అది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. 1 to 2లో ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత? 6. సో కాబట్టి ఇక్కడ 6 పోస్ట్ చేశాం. 1 to 4లో ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత? 9. ఓకే, సో 9 పోస్ట్ చేసాం. అలాగా ప్రతి వాల్యూకి కూడా దాని దగ్గర ఉన్న యాక్టివిటీ వాల్యూని మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి, ఈ 6 వాల్యూ, 7 వాల్యూ ఎలా వచ్చినాయి? సింపుల్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ముందు ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్స్ నోట్ చేసుకోండి అన్ని చోట్ల. అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్, ఎల్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రైట్ ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీ ఓరియంటెడ్, దెన్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఈ వాల్యూస్ అండ్ వెల్ వాల్యూస్. సో E1, L1 ఎవ్రీ టైమ్ 0. E2 వాల్యూ కావాలి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ E2 వాల్యూ? 0 + 6, 6. ఓకే, ఈ ఎల్ వాల్యూ వదిలేసేయండి, ఎల్ వాల్యూ తర్వాత రాద్దాము. ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ కనుక్కుందాం. ఈ వాల్యూ అంటాము, వీటిని ఎల్ వాల్యూస్ అంటాం. ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ కనుక్కుందాం. 0 + 6, 6. ఓకే, డన్. ఇక్కడ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ 0 + 1 to 4 కావాలి. 1 to 4 కావాలి. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ 1 to 4? దట్ ఈస్ లేటర్ యూ డిస్కస్. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. 0 + 4, 4. ఓకే, ఇక్కడ నెట్వర్క్ అయిపోయింది. అండ్ 4 + 8, 12. ఇక్కడ నెట్వర్క్ అయిపోయిందండి, 12 రాసేసాము. అండ్ 12 అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నెట్వర్క్ తీసుకోము, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇక్కడ నెట్వర్క్ తీసుకోము, ఇలానే ఉందాం. 0 + 6, 6. ఓకే, 0 + 6 అయిపోయింది, ఇంక ఇక్కడ ఏం లేదు. 0 + 9, 9 వస్తుంది. ఓకే, 9 + 5, 14.
సో 14 ఉంది. సో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, ఇక్కడ నేను ఏమీ రాయలేదు, బట్ మీరు జస్ట్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత కావాలంటే. సో ఇక్కడ అయిపోయిందండి. 9 + 10 19 వస్తుంది మనకి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి 19 వస్తుంది, ఇలా చేసుకుంటే 19 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. సో అలాగే ఇప్పుడు రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అందాం. 14 ఇక్కడ 14 ఉంది. 14 - 8 14 - 8 6. సో మనకి ఇక్కడ రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా తీసుకుంటాము? 14 - 5 9. సో ఆ 9 వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకుంటాము. ఓకే, సో మనకి కానీ కావాల్సింది ఇక్కడ 7 వాల్యూ ఎలా వచ్చింది అనేది చూడాలి. సో 7 వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. సో there is no proper network here. We just go through approach here. 14 minus 8 12 and 12 minus 5 7. So 14 minus 8 6 and 12 ఇక్కడ 7 వచ్చిందండి వాల్యూ. సో అలాగే మీరు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ని ఎల్ వాల్యూస్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. మీరు ఫైనల్గా మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫైడ్. సో క్రిటికల్ పాత్ 1 to 4 ఉంది, 4 to 6, 1 to 4, 4 to 6, ఓకే, అండ్ 4 to 6 అండ్ 6 to 7. ఏదైతే మీకు ఎక్కువ డ్యూరేషన్ వస్తుందో దాన్నే మీరు క్రిటికల్ పాత్గా తీసుకోవాలి. ఎక్కువ డ్యూరేషన్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది? 1 to 4 వాల్యూకి 9 ఉంది, 4 to 6 వాల్యూకి 5 ఉంది, ఓకే, అండ్ 6 to 7 వాల్యూకి 8 ఉందండి. 9 + 5 14, 14 + 8 22. మిగతావన్నీ కూడా ఇంతకన్నా తక్కువ డ్యూరేషన్ ఉంది. ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మీరు క్రిటికల్ పాత్గా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి టేబుల్ జాగ్రత్తగా మీరు ఫ్రెష్ టేబుల్ మీరు డ్రా చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ టేక్ ది ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్. ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్ ఎలా తీసుకుంటాం? So what is project crashing? You know very well. So project crashing is an activity 1 to 2, 2 to 3. Normal days 9 and 5. Normal cost 5,000, 2,000. Crash duration 6 and 3. Crash cost 6,500 and 2,500. Project indirect costs are 400 rupees per day. We determine direct cost duration relationship, total cost duration relationship and the corresponding least cost plan network. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు దీనికి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఎలా తీసుకుంటాము? 1 to 2, 2 to 3 ఈ రెండే కదా ఉంది. 1 to 2, 2 to 3 ఉంది. సో 1 to 2 దగ్గర 9 నార్మల్ డ్యూరేషన్, క్రాష్ డ్యూరేషన్ 6, 9, 6 అండ్ 2 to 3 దగ్గర 5 and 3. సో నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ మనం కాస్ట్ స్లోప్ కనుక్కుంటాం. స్టెప్ 1 కాస్ట్ స్లోప్ వి ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ది కాస్ట్ స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్ షోస్ ద నెట్వర్క్ విత్ ద నార్మల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ entered below activity arrow while the crash duration entered in the brackets. The cost slope for each activity as under calculation of cost slope 1 to 2, 2 to 3. Normal duration 9 days and 5 days. Normal cost 5,000, 2,000. Crash duration 6,3. Crash cost 6,500, 2,500. As it is table level ఉన్నాయి అవన్నీ పోస్ట్ చేసాం. మనకి స్లోప్ కావాలి. స్లోప్ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ దట్ ఈస్ డెల్టా సి. డెల్టా సి అంటే ఇక్కడ మనం రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. క్రాష్కి నార్మల్ కాస్ట్కి 6,500 - 5,000 1,500, 2,500 - 2,500. సో ఇక్కడ క్రాష్ కాస్ట్ వచ్చేసింది. క్రాష్ టైం చూడాలి. నెక్స్ట్ క్రాష్ టైం ఇన్ కాస్ట్లో. సో టైం చూసుకుంటే 9 - 6 3, 5 - 3 2 వాల్యూస్ తీసాం. కాస్ట్స్లో 1,500 by 3 500, 500 by 2 250. Normal duration of direct cost is, normal duration of cost of project is 9 + 5. 9 + 5 means 14 days. Normal duration cost is 5,000 + 2,000 7,000. Next we find out the next step, step 3, cost slope of the 2 to 3 activity least slope. So 2 to 3కి ఇక్కడ క్రాషింగ్ టైం ఎంత ఉందండి? 2 days ఉంది. 2 to 3కి క్రాషింగ్ టైం 3 days ఉంది. సో ఇప్పుడు 3 daysని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత? 250. 2 to 3లో ఉన్న డిఫరెన్స్ 250. సో 250 × 2 days 500. సో ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ యాక్చువల్గా 9 days ఉంది. టోటల్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ 9 ఉందండి. ఈ క్రాష్ డ్యూరేషన్ 3 తీసుకున్నాం. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ 9 అండ్ క్రాష్ డ్యూరేషన్ షుడ్ బి 3. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ 9, క్రాష్ డ్యూరేషన్ 3. దట్ మీన్స్ 9 + 3 4 12. సో 12 days ఉంది. 12 days ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్కి 7,000 నార్మల్ కాస్ట్, 500 క్రాష్ కాస్ట్. 7,500 12 డ్యూరేషన్కి వస్తుందండి. అండ్ సేమ్ వే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ఫుల్లీ క్రాష్డ్ 2 to 3 యాక్టివిటీ 1 to 2 ఫ్రమ్ ఇట్స్ నార్మల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 9 days, క్రాష్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 6 days. అంటే 9 డ్యూరేషన్ మనకి నార్మల్ టైంలో ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 9 డ్యూరేషన్ నార్మల్ టైంలో ఉంది అండ్ క్రాష్ డ్యూరేషన్లో 6 days ఉంది. క్రాష్ డ్యూరేషన్లో 6 days ఉంది. సో 9 - 6 = 3 days. సో ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 3 × 500. సో దట్ ఈస్ 1,500. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 9 days.
ఓకే, మనం 3 టైప్స్ తీసుకుంటున్నామండి టోటల్ కాస్ట్ని, 9, 12, 14. సో ఇక్కడ క్లియర్గా టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ చూస్తే 9, 12, 14 వీటిల్లో ఏదైతే మనకి తక్కువ అవుతుందో ఆ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ టైం పీరియడ్లో మనకు తక్కువ అవుతుందో దాన్ని లీస్ట్ కాస్ట్ లోపు కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. సో డైరెక్ట్ కాస్ట్ 14 డేస్కి 7,000 మనకు తెలుసు, 12 డేస్కి 7,500 తెలుసు, 9 డేస్కి 9,000 కూడా తెలుసు. ఓకే, ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 9 డేస్కి మీకు ఇక్కడ టోటల్ డ్యూరేషన్ ఇక్కడ 14 డేస్కి 7,000 వచ్చింది. ఓకే, 12 డేస్కి 7,500 ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. 9 డేస్కి 9,000 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. డైరెక్ట్ కాస్ట్ తెలుసు. మీకు తెలియదు ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ దర్ మెన్షనింగ్ 400 రూపీస్ పర్ డే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. ఒక రోజుకి 400 రూపీస్ అంటే 14 డేస్కి 5,600, టోటల్ 12,600. అండ్ 12 డేస్కి 12 into 4, 4,800, టోటల్ 12,300. 9 డేస్కి 3,600, ఎలా 9 into 400, సో టోటల్ 12,600. అంటే ఇక్కడ మీకు లీస్ట్ ఎక్కడ అవుతుందండి? వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ డ్యూరేషన్ అప్టైన్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఓవర్ హెడ్? ఎన్ని రోజులకి మీకు తక్కువ టైం పడుతుంది? 9 రోజులకి 12,600లో అయిపోతుంది. 12 డేస్ అయితే 12,300 అవుతుంది. 14 డేస్ అయితే నార్మల్ డ్యూరేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్ జనరల్గా మనం తీసుకునేది ఏంటంటే ఎక్కడైతే తక్కువ అవుతుందో దాన్ని తీసుకుంటాము, కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరిగిపోతున్నాయి. సో ఎస్టిమేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ 12,300 ఫర్ 12 days, బట్ crash duration 12,600 is giving less cost, but even though that is a less cost for 12, 9 and 14, we go to the 12 days. 12 daysనే మనం ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్కి ఫైనల్గా తీసుకుంటాం. సో ప్లీజ్ go through these two model problems, PERT analysis and CPM, for your BTech exam preparation. Then you have a clear idea about for writing exams. Okay, wish you good luck.